All right. Once again, we are back as usual, rek comme niñ ko dee faral di defee rek wherever a Gambian is dinañ try pour allocate la waxtaan ak moom tey we have our brother nga xam ne recently gisoon nañ lu nga xam ne rek ne achieve na ko when it come to this launching of agency gis nañ Sirif def na ko tey ñu congratulate ko bu baax a baax brother ñu congratulate once again this is the first time ñun on Gambia Sport which I want to Star TV Sport Bantaba pour am this occasion pour waxtaan ak yow quickly si yu nga xam ne rek ne jaar nga si gis nañ ni def nga sa lancing bi already alhamdulillah am nga ko ben tey gisoon nañ tam yaa ngi demoon tour in this African countries yu nga xam ne rek ne we have some of our players loolu yëpp nekk tey nga xam ne dinañ bëgg waxtaan ko ak yow te tamit lan mooy sa version on Gambian football ak naka nga mën a def ba gis ne di nga mën a dimbale ndaw yu bëri jamono bi pour rek ñu mën a ama gina dem showcase seen talents outside the Gambia first to first ñu bàyyi la nga nuyu askan bi nga stand on Star TV also on Gambia Sport News. Thank you Mbaye thank you si invite bi appreciate naa ko trop ñëw pour déglu tamit suma jaar ak naka laa def ba nekk FIFA licensing agent maa ngi tudd Sirif Mohamed Lamin Jarju ñu bari ñu ma xamee Sirifo dama daan liggéey tamit Star FM du liggéey waaye dama daan amee fo show every Sunday called Cheetah Generation Radio Talk Show April defoon exam FIFA licensing agent exam fii si Chicago United States after bu ma jeexalee exam bi from there ma fay couple of xaalis then ma am suma licence waaye United States Soccer Federation ñu ma seen email sax am na benn 1 hour 30 minutes course bu mu war a defaat ak background check pour gars yi mun ma enlist si seen website bi as part of FIFA licensing agent ñoo xam ne ñu ngi America foofu noonu so war naa def loolu balaa maa dellu originally maa ngi jógee eBanor te suma agency tamit tur bi eBanor Sports dafa mel ni eBanor la ak Everett man eBanor Sport la agency yeah so Everett moo nekk city boo xam ne foofu la dëkk fii si naka Washington State America eBanor foofu la jógee even though maa ngi juddu Depakunda waaye eBanor laa jógee suma prof foofu la jógee foofu laa def suma ndaw yaa bi yëpp foofu laa def suma nursery school suma primary school then ma ñëw Brikama def suma grade 7 then ma dem Central grade 8 grade 9 then high school Gambia High so tur bi nag noonu la fa ñëwee eBanor mooy Everett eBanor Sport ama agency all right thank you very much Sirif naka nga dooree ba war a mun a am this ama idea pour dem def this ama lancing pour rek mun a nekk standard ma scout or agency bu nga xam ne rek dina mun a génne ndaw yi showcase leen seen talents outside the world lan moo la si dugal lu ma ci dugal number one dama yàgga di seetaan football dama yàgga di support football amoon nañ nawetaan team Serekunda West ñu ko ooyee koñ bi I have been part of football teams dama dee nekk si administration bi o ma nekk si fans club bi ba pare dama nekk koo xam ne dama gom ne ndaw yi am nañ skills in Gambia waaye lu ma gën a push mooy Gambia suñ first qualification to AFCON ma gisee ndaw yi ma xam ne dëgg I think Gambia we need help mooy am nañ ndaw yoo xam ne mën nañ football trop waaye foog ñu am képp ku nekk nga am foo jàppa am nañ ay coaches yu mun yu xarañ xale yi ndaw yi ñu ngi Gambia understand am nañ sport journalist yoo xam ne xale yu xarañ ñu ngi Gambia so ma toog rek ma xelaat ma ne anyways ñaata scout o ñaata agent lañ am Gambia so bu ma ko compté bariwutoon si la am ñaar ñoom Modou Biaye after ma di seeku tamit waaye bu njëkk bi woon li kii laa njëkkoon a xam ne agent la foofu woon Kaba Cissé waaw Kaba Cissé xamoon naa ne moom he was part of one agency ñoom Moussa Cissé yooyu they were part of ñu dee help Gambian players so ma compté less than 5 Gambians yu nekk agents I was like what I think this is a place whereby man tam mun naa try ma dimbale ndaw yi pour ñu éga fuñ bugg a dem so moo taxoon sax ma dugg si affaire yi nekk agent naka la mel ak yow process bi pour dem door things dem si exam bi jàng beeg te tamit rek ne something lu nga xam ne Gambie war na see mun a ma programme mooy ne yu bin amoon di top ñu nga xam ne ñoom ñoo pass li di exam bi te it was not easy pour nga door ak liggéey ak ñu nga xam ne der bu weex lañ comme ni ñu ko dee am rek because lu daf nañ rek jam complex of white people waaye ñu dem nga gis ne nga dur si ñu bëri waaw man bu ma commencé am interest dama start di call nit ñi ñu ma xam Fala Bawe si la bokka expliqué ko hey dama bëgg a def lii dama bëgg a def after moom tam si la ma start di jox ay number ñoo xam ne ñu si liggéey agency bi ma start di waxtaan ak gars yi di leen laajte waaye bu ma commencé mooy dama amoon benn
association bu nekk America in Portland ñu ko sports management worldwide. Okay. So ñooñu dañ dee am agent course like 6 months daf dee nekk online. So I think I paid about $500 to $600 laa fay. Ma jël course boobu noonu 6 months ma paree ci. So ba ma paree course boobu noonu nag ma bëgg a xam nga time boobu balaa FIFA di indi exam bi. dañ indi woon intermediary moo fa nekk da nga dëkk boobu mun di nekk. da nga register seen association bi. nga mun a nekk like an intermediary. So bu ma contacté United States Soccer Federation ñu ne ma ne FIFA mu ngi indi FIFA license agent for all the agents. So you don't need to apply to be an agent with us. So Sillah hold on. So teacher bu ma teachoon naka agent la waaye moom moo jëloon class suma first class bi. After mu call ma mu ne ma ne maa ngi organise another class pour prepare students yi pour def exam bi ma ne ko am interested. So class boobu tam fay naa ko $500. So daanaka dafa mel ni spend naa $1,100. Class boobu jël na ma like 3 months dañ ko doon jël 2 days in a week online lañ ko dee def. ñu practice prepare suñu boppa then from there April si weeri koor bi si la jël exam bi ba balaa ma koo jël dama register with FIFA ba pare United States Soccer Federation bi in America dama fay gaay $400. ma jënd ticket ma fay hotel ma fly from Seattle all the way to Chicago. Ma spend for like at least 2 days pour def exam bi pour ma def exam bi. So exam bi bu ñu ko doon def worldwide is about 3,000 people. Well, only 50%, 1,005 ñoo pass. So I was lucky enough to be part of those people. Out of 3,000 people? Yes. Only 50% ñoo pass? 50% ñoo pass. Nga nekk si that 50%? Yes. Naka la meloon? Naka la exam bi meloon? Exam bi was tough. Su ma nee dafa tough mooy ne is open book. Comme nga ubbi book dina matériel si la ko dee jox ñu ne ko ubbi nga seet. Waaye xam nga léegi soo bëggee memorize nga bëgg a comme like def loolu noonu du baax. Exam dafa nekk loo xam ne da nga war a xam. dañ la indi comme scénario questions yi comme ñu indi la jaar player ñu ne la player bi nii ak nii. lan nga funde mooy answer bi. So loolu soo ubbee book bi sax léegoo doo fa fekk answer bi. So foog nga jànga book bi. nga mun a understand. nga mun a xam naka ngay answer loolu. ba pare time bi dafa over crucial time bi was like 1 hour rek la ñu doon jox. léegi understand ba pare online la time bi su jotee rek daf dee shut boppam off. système bi waaw. So système daf dee shut boppam off. So dafa nekk loo xam ne dafa tricky trop ñu bëri jël nañ ko fail nañ ko even last exam sax am na ñu ko jëlaat ñu bëri fail nañ ko waaye lu ma doon wax nit ñi mooy da ngaa prepare sa bopp nga study more man even maa ngi doon jël classe boobu noonu waaye loolu taxut dama dee eewu guddi ma read because li ñu jox la ñu jox PDF boo xam ne about 300 pages you have to read about the FIFA rules and regulations agents FFAR moo nekk FIFA football agents regulation yooyu yëpp da nga ko war a read nga understand ko ba pare nga indi scénario boo xam ne player bi suñ ko waree loan ak player bi su waree ñëw national team play wata di jaar boo war a jël pour nga mën a contact association bi player bi su léetee ñib si ak contract player bi suñ ko terminated without any reason yow as an agent what should you do naka ngay contact FIFA they are all there are a lot of information yoo xam ne soo ko bëggee glance nii doo ko make foog nga study ko te yooyu dañ bokk si biir exam bi bu baax sax so léegoo li ñu def mooy faana bu nekk dinañ fa taana maybe benn o ñaari question ñu gis tamit rek ne comme léegi-léegi players yu terminer seen contract without the consent of their agency ndax yu tam bokk na si ko gis nañ players yoo xam ne di have a pending case yu nga xam ne dañoo terminer contract with club den ñu bëgg a dem si beneen club den club boobu samoon leen to code of sport naka la foofu mel case boobu moom daf ñëw na si exam bi you understand dañ laa wax ne player A from team E dafa terminer contract am bi without agreeing with that team mu dem sign contract with another team so team bi yóbbu ko tribunal so ñu ngi laa laajte si question bi as an agent lan nga war a advise a player bi balaa moo terminate contract bi te player bi su terminate contract bi what are the consequences mooy lal ban faana la ñoo teg si kawam lu tax moo terminate contract am boobu so yow agent bi yow yaa war a naandal player bi ne hey contract boobu nga terminate doo ko mën a terminate foog nga toog ak team bi ñu mën a terminate waaye tamit am na jaar yu nekk si contract bi player bi su dee kontaanut team bi bañ a bàyyi player bi am na sarta yu moo jël su ko jëlee mun naa tax mu génn ci contract boobu noonu tamit waaw dafa mel ni loolu yëpp bokkoon na si exam bi well naka lañ la gisee woon after yu nga xam ne boo passé exam bi what was the reaction sa colleagues sa friends ak tam ñoo defal loolu exam bi out of 3,000 people yep
bu ñu jëlee exam bi ma pass gars yi dañ over kontaan te suñ naka teacher bi whatever ku organize class bi ma reach out ko mu ne ma ne man I knew that mu ne ma ne xam naa ne di nga pass ma ne ko yeah I tried but easy wut mu ne ma ne parce que def nga liggéey bi xam nga man sax kontaan naa trop because dama ragal trop because bu ñu génnee si xool ñuy ñibbi ma suma yeneen boy ñu defandoor exam daanaka ñu ma defandoor exam ñu ma xam ñun ñaar rek ñoo pass. Wow. Yes. We were about 10. 10 in numbers. Yes. Okay. ñun ñëpp dañ xamante ñaar rek ñoo pass. Suma classe bi ñu ko jëlandoor ñun fa naa ñun 6 waaye ñun ñetta ñoo pass foofu noonu man maa benn Nigerian boy ak benn Angale ñu ñoo pass. Naka la gisoon a Gambian, out of 3,000, a Gambian, was on top of it. Yeah, I was surprised. I'm surprised. Gambia, when it comes to football, right. We are not up top there. When it comes to agency, we are not top on there. Right. I'm surprised because after si buma xoolee news bi am na ku ko post fo na akamba whoever ñu ne xama ñaari Gambian rek ñoo pass that time moo nekk in April. Man Sillah bokka kenn ki xawma ko na waaye ñu ne Gambian la tam ñu ne moom tam pass waaye xama ban dëkk la moom tam mu ngi outside Gambia. ñu ne pass on la so loolu moo laa wone Gambia am nañ loo xam ne suñ ko buggee def mun nañ koo def ndaw yi mun nañ ko fo ñu jàppale ndaw yi understand gom-gom bi mun fa mun fa pas-pas bi mun fa so waaye fo ñu jàppale leen ñu jox leen plateforme bi pour gars mun a jëm ci kanam. So right léegi nañ ñëw what are your connection lan mooy sa connection outside world yi nga xam ne di top agency top clubs pour gis ne Gambia also should benefit si sa knowledge bi nga xam ne jamono bi am nga ko tamit sa agency bu nga xam ne tamit rek right now you working on it naka la Gambia mun a benefit through it because we have seen a lot of pool of young talented players nga xam ne they are back home here in the Gambia they all want to be professional footballers your sa agency bi what next for you ak tamit what are the connections nga xam ne you have already built pour gis ne you will help these young black players. Thank you man maa ngi soog a commencé so dama dee wan yu bari ne the most important thing as an agent or agency mooy networking because am nañ fi player yu bari yu mun a football tey suma indee scout I am confident ne scout bi mun naa génne ñaar ba ñetti player boo ñoo xam ne ndaw lañ mun nañ football soo leen yóbboo dinañ dem ci kanam tamit waaye duma dee bëgg a sign player te man awma fu ma laa yóbbu understand nga so right now fu mu nekk nii lu ma nekk di def mooy build more networking last year demoon naa Denmark meet 2 teams discuss naa gars yi waaye xam nga football lu jënaa foni da nga dem ci team bi nga build sa network koo bilal network let's say chief scout or sporting director ñu daaxa ko so suñ ko daaxee da nga start at fresh understand nga so loolu bi made it trop Horsins amoon naa fa contract connection with sporting director bu fa nekk kooku daaxa nañ ko so I have to start fresh with them again HB Koi ñu ngi second division léegi ñoom ñoo Horsins yëpp ñu ngi di seen division dem naa met naa seen CEO bi seen chief scout bi we are still working to see how best we can take 1 or 2 players or indi leen fii gars ñëw understand so right now maa ngi build network I'm doing that every day léegoo la the whole day dama dee mën a send 25 emails duga player naka teams yi seen website yi di collect numbers calls I've been building a lot of networks recently went to Tanzania Cape Verde so next year maa ngi plan tamit dem yeneen dëkka this year tam bu ma ñëwee fii meet naa a lot of teams déema sax I met with like Fortune so I'm open to everything building connection in Gambia building connection in outside Gambia is the most important thing. Well mun nañu wax tamit rek ne ndax amuloo any players yu nga xam ne approach you pour nga taxawlu leen pour génne leen away from the Gambia or not even in the Gambia but even outside the Gambia. Yes I got couple of am na player yoo xam ne ñaar ba ñetta send ma message ne dañ bëgg ma represent leen so suñ ma waxee loolu dama dee wax gars yi damaa ñëw seetaan sa match because léegi la xam nga soo ma seenee vidéo Gambia vidéo bi du dee leer du dee mën a gis player bi noonu au vidéo du dee shaky so ñoo xam ne reach out nañ dem naa seetaan couple of them waaye gis naa about 1 or 2 ñoo xam ne su ma paree pour liggéey ak gars yi yes they will be successful waaye lu ma wax gars yi mooy ne du ma la mën a sign because as for now waaw mënuma la promise ne naa la génne Gambia because man maa ngi network so it doesn't make sense nga sign player
a representative contract te mënuloo koo génnee da ngaa waste time am rek waaye dama dee wax gars yi if you need any advice soo gisee loo xam ne understand loo ko rek just reach out, I'm here to help, you know. Yeah, so loolu moo dama ko dee mën a defal player defal leen seen CV defal leen seen video highlights jox ko gars yi or send ko yu ma xam, if they are interested we start working. Well, naka la mel ak build this connection naka la mel because wax nga fi lu important lu nga xam ne I think ne you know you spending a lot of money as for now because nga ne you need this connection. Recently gis nañu in Tanzania dem nga another countries tamit dem nga Denmark. Naka la mel ak yow right now because it's look like to me ne you spending a lot of money right now te you know gisaguloo di maa ngi spend a lot of money out of my pocket depuis bu ma started last year up to now, if I can count at least with all the flights, accommodation and everything, it has to be between $3,000 to $5,000 for now. And that's a lot of money. Yeah, it's a lot of money. Understand? Why xam nga nit ki soo bëggee dara comme olof Njaay lu ma soo bëggee akara fu nga ñame kaani. Absolutely. So it's all about investment. maa ngi build that foundation. So right now dama build foundation. I don't mind putting in a lot of money. At the end of the day, ma successful. Then ma nekk di dog fi gas fale di nax player yi ma ne dama laa yóbbu ma jël sa xaalis yóbbu la beneen dëkk bàyyi la foofu na nga torox non man I don't do that. I'm just gonna be honest with players ne hey maa ngi toppatoo li amaanguma network but I see you, I see your talent. If I need something from you or from the team dama reach out guy can I have joma player bi li fi na highlights am joma player bi ñaata games la play ñaata goals la score ma send ko su ma ko seenee ñooñu suñu needee more information dañ dee reach out ñu wax ma ne need nañ more information, understand? Because even last year amoon naa player bu ma waroon a move waaye xam nga Gambian player bi dafa yaa chance bi ba nga xam ne léegi kooku sax su ma ko called trainer ngoo pick suma call. Yeah. All right. Let's talk about the Gambian league already. I'm now setting some couple of games. You know, you have watched some players. You have been in Tanzania. Gis nga tamit Tanzanian league bi nu mel. Although dem Tanzania waaye yëg nañ comme you know the magnitude of the league nu mel foofu noonu. You know, ñoom seen football lañ gën a jël more serious than even this Western Union football. Lan nga ñu mën a wax balaa ngeen Tanzania lan nga ñu mën a wax lu nga xam ne gis nga ko si ligue Gambia bi loo xam ne you know you impress après lu nga xamante ne foog nga ne we should adjust on it. Lu ma impress in Gambian league bi mooy players yi dafa mel ni ñëpp a bëgg a football ba pare league bi dafa gën a decentralize lu ma miin mooy xam nga time bu football bi dafa emoon Banjul Bakau Serekunda Brikama daanaka yooyu foofu la emoon waaye with the this federation yi nekk naka tudd sa regional federation bi dafa over dimbale league bi because soo demee West Coast nga dem ñoom jaara ñooñu yaa fa am ay teams this third division I think is the backbone of the league. Absolutely. Understand? Suñ ko dimbalee dina am doole boo xam ne dinañu jàppale. Lu ñu nekk di disturb in Gambia fii mooy infrastructure. It's very sad soo demee Banjul si tof bi. Nga gis tof bi nu mel comme Faro. Absolutely. So soo xelaatee ñaata how many millions of dollars like I spend si tof boobu noonu. It's serious. Nga ñëw Serekunda is seen ground bi it's not that bad but it's good. Understand? Nga dem Brikama su tawee ndox bi day taxaw di mën a play waaw so léegoo-léeg su ma xoolee tofi ma xelaat tofi gars yi lal fii nit ñi di play in America loolu lañ dee suñ background yi kër yi waaw so it's sad players yi ñu ngi gaañu every time so normally tof xam nga kan leen ko jode why they don't do a good job there. Yes. Gambia bi dafa war a try mu am like 1 or 2 stadium boo xam ne is well developed. I understand. Yeah. Dafa floodlights yi. Def everything. Dafa like a good system. Loolu dafa gën a attract investors yi. There are people ñu xam ñu ngi outside ñu bari dañu bëgg a jënd team fii waaye suñu xalaatee. Infrastructure bi nekku fa. So léegi teams yi ñoom ñoo nekk di ko jël upon themselves ñoom ñoo nekk di try pour am infrastructure. I understand. So I think ne nguur bi. GFF parastatals dañ war a try ñu talk ñu am think tank ñu discuss what is the way forward pour Gambian league bi si boppam because league bi amut naka la sa sponsorship because sponsorship bu ñëw wax noonu loolu sponsorship ay $1 million what is $1 million like around $10,000 yeah absolutely loolu du dara understand lu ñu xam si sponsorship bi every year at least
dinañ dugal lu mel ni $500,000 up or $100,000 up. Understand? $100,000 up, that's gonna be like almost like 6 million plus. Absolutely. So loolu soo ko dog teams yi dinañ am dara foofu noonu. Yeah. waaye 1 million boo xam ne su ma ko wéccee ma doxaat rek mu jeex teams yi léegi sax duñ dee teel a jot seen xaalis. So nit ñi su ñoo wax it doesn't mean that dañoo criticize why we want the best for the country. Yeah. Wow. We also talk about infrastructure. Comme noo ko waxee rek soo demee in America, tough yu ñoo laal fii mu nekk seen background. Yep. Kër yi, which is very sad pour suñu football. Also, we talk about teams yu nga xam ne tam, they're not paying salary to they have these players, nga gis players yu nga xam ne dañoo play football, suba ci ñu dem train, ñu dem ngoon, ñu dem maçon wala something else. Loolu tamit lan nga si jàngate? I think the teams they want to start to act like a professional club. Num bon player base amala mom contract. So go for 500, so go for $200, I don't care. Okay. The most important moy trying am contract with a player. Because you never know a player falla mo jar be kena gis ko yobu ko. Yo so amute mom contract team yobu ko ñu sign ko ñu jaay ko yow mi ko recruit fi Gambia ban proof nga am pour woné ne koko sa player la ana contract bu mu sign ak yow because player bi soo ko génnee nga yóbbu ko there is something FIFA lu ma wax mooy naka tudd sa training compensation from the ages of 12 all the way to 21 player bi soo ko traîner first contract bu mu sign ñoo dañ la war a fay percentage from that contract. You understand? So lii yëpp Gambian teams yi ñu ngi lose lot of money. There are players yoo xam ne jóge nañ fi dem nañ soo demee nga kës seen mbir Gambian teams yi zero jaro ñu wax ay tur waaye soo demee nga laajte teams yi yëpp am na key players yu jóge fi dem they don't get no money from those players. It's sad because loolu moo la wone structure si nekkuñ fa ba pare teams yi administrators yi dañu war a start di jànga football business. Football bi du caaxaan de teams yaa ngi spend a lot of money on these players but how much are they benefit from the player suñ jaayee player bi we don't know. So lii dafa nekk loo xam ne it has to be win-win situation. Team bi win, player bi win, league bi win. Yeah. Right. Let's talk about Tanzania. You have been in Tanzania. Mu nekk lu nga xam ne yàgg nañu dégg Tanzania. You have two players, Gibril Sillah and Pa Omar. Ñu nekk ñaari ndaw ñoom ñuy play in Tanzania league bi. Lan nga ñu mën a wax ci Tanzania league bi ak lan nga gis foofu noonu loo foog ne our football authorities should put into practice when it comes to lu nga xam ne jàngi nga ko ci Tanzania league bi. Gis nga Tanzania 2027 gaa ngi host AFCON with Kenya and Uganda. So right now Tanzania lu gaa nekk di plan almost all the teams dinañ am at least su dee dafa nekk a football park. All the teams there loolu la gaa nekk di plan right now. The biggest teams in Tanzania mooy young Africans ñu ko Yanga nga am Simba ak Azam. waaye team bu dina am xaalis mooy Azam. Yes so ñoom ñoo jëndale fi bi broadcasting right bi si foofu noonu seen team dañu am TV station boo xam ne moom moo dee broadcast all the games. They have TV rights. Yes. Okay. So soo xoolee Tanzanian league bi is number 5 in Africa. Di nga jël player boo xam ne Tanzanian league bi they will buy a player hundreds of thousands of dollars to $1 million. Okay. So league buy spend xaalis on a player like that di nga xam ne ñooñu they are serious. Absolutely. Suñ jëndee player at least nu mu bon salary of the player is going to be from $1,000 up in a month. They will give you free accommodation. Wow. And they will match bonus solo winner. They will give you $100 up. Wow. You understand? So they are all motivation. That's more than salary of a players here. Of course. $100 is like $6,000. Gambian player if you come here and $6,000. Don't live in a match bonus la rek. Understand? So li mo la won ne ñooñu den serious. Ba pare ñooñu dañ dugal xaalis ci team bi xaalis boo xam ne players yi they see themselves as professionals. Understand? So they may see African Champions League Tanzanian teams they are fighting for it. Simba mu ngi play, Yanga mu ngi play right now. Ñoom ñu ngi group stage. Okay. They are fighting. So Gambian bi lu mu war a jàngat Tanzania. I think they man su dee mal la. All the members of GFF, especially competitive department. Yeah. Competition department, they want them Tanzania. The task force team want them fact finding. Naga them Tanzania, them Congo, South Africa, because ñooñu noonu seen league si
they are one of the best in Africa. Even Mauritania boys is Mauritania. They have a team where they play African Champions League group stage. Yeah. So one of their players was Monaco and captain bi si AFCON bi midfield. So ñooñu suñu amé team boo xam ne ñu ngi try professionalize seen ligue bi ñun kañ la ñoo professionalize suñu ligue bi. What are the structures yoo xam ne mu ngi fi FF bi dafa war a am team si ne ok next 5 years dañ bëgg a am professional league bi. waaye year bi dañ bëgg a team bu nekk nga am lii next year team bu nekk nga am lii the following team bu nekk nga am lii so noonu lañ ko defee ba ñu egga fu ñu war a egga waaye right now ana blueprint bi pour ñu mun a jël step by step pour nekk a professional league in the Gambia. It's very difficult. So na gaay dem outside task force dem foofu noonu study gis laajte gaay what are they doing good and loo xam ne ñoom war nañ cee mën a jànga isi ko Gambia implement ko fii suñ defee loolu jaamane ñooy. Well, I know you have some among us some time pour mën a waxtaan ak either Gibril or Pa Omar ndax rek mën nga ñëw wax tamit rek ne the way of living foofu si Tanzania League because this is the first time both players them play si Tanzania League. Meet naa Gibril ak meet naa tamit ki Sen. Okay. Moo nekk physio under 20. Yeah. And then the way I see them, they are happy there. Understand? Everybody loves Gibril. Gibril mu ngi play Azam, but so xoolee yeneen teams yi nekk Tanzania like Yanga and Simba. Su ma la waxee ne they like Gibril, but they cannot get him. Oh. Yeah, they want Gibril. They like him. They like his football. Gibril is like a celebrity in Tanzania. Almost everybody knows him. Sillah, yeah. So loolu moo la woon ne mu ngi def a good thing in Tanzania. Yeah, I understand. Jóge Tengage ñëw Morocco, jóge foofu ñëw Tanzania. Yeah. So he's doing good. Mu ngi play nice football. They appreciate him. Fancy appreciate nañ ko. Te based on lu ma gis, I think they are living a happy life there. Tanzania is a nice place. Well, nga nekk an agent of football, you gis most likely many coaches, the mentality they have mooy ne, you have to play in the European League before you play to the African, your African club, mooy national team bi. Gis nañ li mel ni South Africa, gis nañ li mel ni Congo si AFCON bi. Yep. The three-quarter of their players all play in the African League. Yep. Comme noo ko waxee Gibril nekk na star. Ndax foog nga ne loo gis ak loo dégga do you think ne Gibril am na sport si national team bi. Yes. Gibril dañ ko war na. Do you think ne Gambian players playing in African League tamit mun nañu prêter si league bi. Yes. than all those players playing in Europe. Yes. soo ko xoolee ok Europe bi léegoo léeg tur bi moo fa dee nekk nag. am na yeneen boo yoo xam ne to be honest coach bi oo na leen they don't have game time. So before ma indi koo xam ne amul game time why can't I play koo xam ne mu ngi play week in week out. And he's playing at a higher standard. Yeah, because most likely dañoo foog ne African leagues are not good. No, Tanzania League is number 5 in Africa. Te dañ dee dem si African Champions League bi. African Champions League bi is very like naka la dafa competitive trop. Gis nga South Africa seen team bi. Team bu gaa jógee noonu seen national team players team bu ñu jógee. The owner is the CAF president. Okay. Memolo Sanders. Sembe is the owner of the team. Wow. So ñooñu they would buy players even from Tanzania $1 million plus. They buy players from Tanzania. Because recently, gis nañ Samuel Eto'o joxe na interview wane ne they have to learn from Congo, they have to learn from South Africa. Of course. Because the three-quarter of their players all are playing in African leagues. Of course. Gis nañ fu gaa egga si AFCON bi. Loolu fu mu laa yow baag mooy standards sa ligue bi. You have to do the basics. Sa basics bi su baaxul de doo musa am loolu noonu. Xamul lu tax sa Gambia du ndee jël case study from Mauritania. Mauritania seen fana I think c'est captain number 8 mu ngi play si local league bi te play na si AFCON bi. So loolu lu mu laa firndeel mooy league bi foog nga def basic necessity yoo xam ne dafa important build the foundation on the ground. Lan lañ war a def pour def professionalisation league bi. Are we going to make sure that all the teams in your academy under 10, under 11, under 15, under 16, under 17 this under are they going to have their own leagues? If yes, ndax ñun foofu la ñoo tànn suñu under 17 yi understand nga ba pare league bi dañ war a try ku nekk league bi team mu nekk da nga war a am sa administrative office da nga war a am lii da nga war a am lii ku ji itam ku nekk sa minimum level qualification dafa war a nekk maybe CAF certificate CAF license A CAF license B C whatever lu gaay waat waaye dañu war a am standard standard boo xam ne dañu war a képp ku nekk su dee égulo fii doo bokka Gambia mun nañoo am
okay, that was a time Gambian national team then daan jël local players ñuy play. Yeah, I understand. League bi time bo amutoon doole noonu. Ba pare Gambia bariwutoon foreign based players, professional outside. Absolutely. maa ngi fàttali time bo ñoon Tafa Sarr from Tunis. daf naa ñëw Gambia di play. You know, why not now? So I think they want to build back, put in more money, ba pare convince nit ñi ñu spend. Waaye tamit doo mun a convince nit ñi ñu spend su dee there is no transparency. There is no honesty between the GFF or the federation and the fans and other people. Yeah. All right. Fu ñu daanee rek mooy just one more question then ma bàyyi la rek nga teach message booy jox players yi. This have been a long question bu nga xam ne rek ne bëggoon naa toog ak nga xam ne is a top agent pour waxtaan ak moom lan nga gis ndaw yu nga xam ne recently they have been lot of players yu nga xam ne dañ sign contracts ak this top some agency outside the Gambia mu nekk problème because amoon na time boo xam ne a player bëggoon nañ koo sign waaye mu ngi sign an agency for almost 2 to 3 years mu am club bu ko soxla. They have to talk to that agency. Agency was asking a lot of money on that player. After boy buga terminate the contract, why joxon ko tough time. Lan mooy advice ndaw yooyu. This players nga xam ne ñu ngi play ci league bi easily dañoo gis ku nekk ci online rek agent la rek ay sana ñu contract. Nit ñi dañu war a bàyyi seen xel. Am na agent raba am na intermediaries am na agents. Soo gisee FIFA in the exam bi dafa bëgg a clear the bad image from the agent and agency job because agents dañ yaaxa turi agents a lot because am na agents dañoo ñëw téye player yi sign leen 5 years 10 years player mënut a break that contract while with this FIFA licensed agent FIFA is telling people that you can only sign 2 years representative contract with an agent or agency te 2 years boobu noonu am na yeneen faana yu fa nekk su dee kontaanuloo yow agency bi mun ngeen a toog ngeen terminer sa contract waaye dafa war a am jaar-jaar agency bu la jox o agent bu la jox contract pour mu represent la nga sign ko and the contract duration bi dafa nekk more than 2 years the contract bi dafa invalid soo ko terminate sax you have the right dafa invalid understand you cannot sign a contract with a player for more than 2 years according to FIFA regulations the FIFA mooy overall board of football ndaw yi bëgg nañoo génn dëgg bi métti na waaye tamit nañ ko jaar ci yoon su dee da nga bëgg a sign agency bi jëlal kayit bi su dee jànguloo sax utal koo xam ne at least jàng na mu read ko mu wax la lii ak lii ak lii moo fa nekk lii ak lii ak lii la firnde su dee da nga ut lawyer nga ut lawyer su dee da nga dem si sa team bi buñ dee nëbbu wante ak seen team si nañu reach out hey am na kenn xam ne daf ma reach out mu ne nii ak nii ba pare normally agent bu la laajte xaalis pour yóbbu la Europe trial wax ma la du dee baax de waaye 99.99% gis naa lu bëri yu bëri yu mel noonu player na ma ko ne ma ne agency bi na ma fekkoo $5,000 pour mu yóbbu ma utama club ne ko waaw su fekkee ne agency la waaye is asking for money pour yow nga yóbbu ko ok Sirif finally ndax di nga pare pour dimbale some players nga xam ne they are back home here having some issues problems with their agency nga xam ne sign nañ ngay contract ndax yow doors are open pour gis rek ne you can guide those players ba ñu ñëwaat back to on track. Yes, I can help them. I can see what I can do for them because I'm a FIFA licensed agent. Ñooñu maybe they are not licensed anymore. And if you are not licensed according to FIFA, you cannot represent any player. How man nag nit ñi naka lañ ko nekk di defee right now I don't know. Well, according to FIFA, after October, if you are not a licensed FIFA agent, October you cannot represent any player. Why people are still doing it, which is fine. So it's left with them and FIFA. I have no problem with that. Why players you have problem, it's they then need to dimbal. I will solely help them. Okay. So finally, lan mooy sa message, for football in general. Football in general, the stakeholders, the players, the administration, the government. Everybody has to come together and then bena any bi mooy lan Gambian football. Understand? Suñ toogee ñu am benn football bi dafa dem ci kanam. Gambia léegi ak Gambia woon dafa different. So I think there is hope. Just dañu war a toog rek ñu def dara ñun yëpp ñu nekk ci benn line. ñu gis ne football dem na ci kanam te players yi tamit ñu am jom. ñu dinaa yokk pas-pas bi fas jom bi baax na trop mun bi mun nañ ko ne gaa dinaa fas jom gaa yi rest lekka train hard do more extra training
bàyyi génn guddi bi dañ war a am self discipline soo leetee training bul dee dox dawal nga jog nga egga ba training ground léegi soo leetee sax da ngaa sol sa boot si kër bi waaye da ngaa gis play léegi yeneen léegi play yoo xam ne dañoo léegi sax ñëw rek toog 15 minutes ñu ngi sol sa morom yaa ngi train loolu that doesn't tell well on you ba pare players yi dañ war a start di déglu seen coach yi bu baax ñu bàyyi di déglu seen campagne yi because kenn mun naa ñu boy yaa daxakii football coach dafa day fight no just focus waaw su ko defee nag soobee yàlla rek dinañ dem incha allah. one question bu ñu click léegi suma mind bi balal ma rek bu ko tàggu woon nañ mooy always dañ dee gis su fekkee ne am na tubaab yu jógee ko outside Gambia ou seen mass yi di jógee ko outside Gambia di ñëw pour scout di players what is the advice for players because léegi nga gis player bu nga xam ne they asking for let's say 18 down or 20 down nga gis player bi the way he behave rasta lu koomu lan mooy advice pour ndaw because we need these players pour ñu xam ne suñu am ay agency yu jógee ko outside Gambia naka lañ war a comporter when going to the field. gis nga tubaab yi léegi dañ xam ne ñun lu ñëw war du dëgg si affaire comme like suma at bi la waaye waaw so yow soo ñëwee yow nga ne yaa ngi 18 years ngay behave ku mel ni mu ngi 35 years obviously dañoo xam ne yow looy oote nekku ci yow trial football la nga léegi xam nga yow da nga war a nekk ambassadeur nit ñi rasta waxuma la bu rasta de waaye treat ko mu nice ba pare look decent soo ñëwee understand nga bu ñëw nga roof sa kawar bi ak yooyu noonu xam nga su dee da nga koo koom sax ko mu nice even though da nga dem football léegi waaye you have to be well presentable because scouts yi léegi suñu ñëwee duñ dee xool si biir match bi mun nañoo xool ñu xam ne ok yow mun nga pare nañ ci yow lu ñoo bàyyi xel mooy after the game how are you going to interact with your colleagues sa teammates yi coaches yi the opponent foofu tam su génnee foofu noonu su joxee foofu noonu waaw daf dee count trop dina la bàyyi xel tamit sa training ground mun naa ñëw sa training ground du la wax ne maa ngi ñëw mun naa toog fu sori mooy muy xool su dee satisfy na si game bi after game training ground léegi lu moo try mooy dafa lacce nit ñi foo dëkka mu dem si sa koñ te doo xam ne ñëw na fa de mu start di lacce nit ñi kii nu moo dundee su demee train su ñëwee nu mu dee mel fii te doo xam ne moom ñëw na lacce so loolu yëpp is very important these are the three important things xam ne agents ak scouts yi dañ ko dee def te players yi dañ ko dee xam so maa ngi naa ñaan rek gars yi bàyyi seen xel so suñ defee loolu moom su si yàlla àndee rek they will go inshallah. All right, thank you very much Sirif si waxtu bu nga xam ne jox nañu ko pour jël ñu waxtaan ak yow jaar-jaar bi ak tamit advice boo xam ne def nga ko si ndaw yi thank you very much si grand interview bu nga xam ne rek grand nañu ko. Thank you so much, it's a pleasure.